Hello viewers, welcome to Telugu Scit tutorials. This is normal HTML programming on Marquee tag direction down. ఇంత మునుపు క్లాసుల్లో మనం మార్క్యూ ట్యాగ్ మీద రైట్ డైరెక్షన్కి స్క్రోల్ బిహేవియర్ వచ్చి స్క్రోల్, లెఫ్ట్ డైరెక్షన్కి బిహేవియర్ వచ్చేసి స్లైడు, అప్ డైరెక్షన్కి బిహేవియర్ వచ్చి ఆల్టర్నేటివ్. ఇప్పుడు ఈ రోజుతో మార్క్యూ ట్యాగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి, పూర్తయిపోతాయి. ఈరోజు మనం మార్క్యూ ట్యాగ్ డైరెక్షన్ డౌన్ అనేది చేయాలి. దాన్ని చేసే మునుపు ఫస్ట్ మనం నోట్ ప్యాడ్ ఎడిటర్ తీసుకొని దీంట్లో మనం జస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ప్రోగ్రామ్ ఆన్ మార్క్యూ ఫస్ట్ వన్ రైట్ డైరెక్షన్, సెకండ్ వన్ లెఫ్ట్ డైరెక్షన్, third one up direction, and last one today down direction. This is the comment line. Close. Now coming to as usually HTML basic element and head, next title. Here total 4 Marquee right, left, up and down. I am copying this and within the title I am pasting it, and now closing the title close, Ctrl S, save. Now going to desktop class HTML program. Today down, just DOWN, Marquee down, DOWN.html. This is the program name. So now head close, body begin, next body close, body close, next HTML close. So within the body I am going to take all these marquee properties. Already in last class I copied first, this is right, first one is right up to marquee. I am copying this and within this body I am going to paste it. So here Ctrl V. Now marquee busy color light green, direction right, behavior scroll. Here scroll amount I am going to give. Scroll amount is equals to some 30. So Ctrl S, save. Next font size 2, color red, face 2 is not 4. I am giving 4, some big size. If there is any problem then I will change. Now coming to next marquee ending. Now I am going to take this one is over. Next one is marquee tag direction left. This I am going to copy up to marquee. Here Ctrl C, copy. Coming to notepad, just here I am pasting it. This you see, marquee busy color light blue, direction left, behavior slide, scroll amount. Here I am giving scroll amount is equals to some 20, like that. 20 I am giving. Ctrl S, save. Just up to this I am going to just desktop, go class HTML programs kelli emundi mar up ayipindi, mar down. Now right click, open with, go to Google Chrome, click Google. This is the one. First one is size is big, this is size is small. Just I am going to change this also, some 4. So
Control S, light blue direction left to slide. So Alt tab kelli refresh, just refresh. So this is also size in big. That is scroll amount is very small. It is stopping there because of this slide. If we give slide, then it will stop. Because so scroll I will give. Not only that, scroll direction left to light blue. This also 30 I am giving. Control S, Alt tab, refresh. Now see, going. That is very slow up one is. So why it is slow? Scroll amount, behavior scroll amount wrong. Yes, AMOUNT amount. Just Control S, Alt tab. Now I am going to refresh. Now that's also very speed. Okay, very good. Next, coming to the program. Here after Marquee, I am going to add ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలి. ఏది యాడ్ చేయాలి? మార్క్యూ అప్ యాడ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద కోడ్ మార్క్యూ అప్. ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్ అండ్ గో టు నోట్ప్యాడ్. హియర్ ఐఎమ్ పేస్టింగ్ ఇట్. Here marquee BG color violet, direction up, behavior alternate. Okay, font size this also I am changing 4. Alternate here also I am giving a scroll amount is equals to this also 30 I am giving. All are 30. Now Control S, Alt tab, just refresh it. So this is very speed. Just I will give the scroll amount is only 20 or 10. Control S, Alt tab, just refresh it. Now 10 is okay. This is the fourth one. Size also 4. Okay, last one. Today's topic, what the topic is, down, marquee direction down. This is the code. So Control C, నోట్ప్యాడ్ కి వచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. పేస్ట్ చేసి దీంట్లో చేంజెస్ ఏమన్నా ఉంటే చూద్దాం. డౌన్ ఓకే, స్క్రాల్ అమౌంట్ వద్దురా నాన్న, ఇది స్క్రాల్ అమౌంట్ డౌన్ 10 ఇస్తా. 10. ఫాంట్ సైజ్ కూడా 4 తీసుకుంటాను. 4 తీసుకుంటేనే కనపడుతుంది. కలర్ గ్రీన్, ఫేస్ కన్సోలర్స్. ఓకే, కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తాం. జస్ట్ రీఫ్రెష్. అది అప్, ఇది డౌన్, అది లెఫ్ట్ టు రైట్, ఇది రైట్ టు లెఫ్ట్. సో దిస్ ఈజ్ మార్క్యూ. ఇదండి మార్క్యూ అంటే. టోటల్గా అన్నీ ఇచ్చేసాము. ఒకటి వచ్చి లెఫ్ట్ టు రైట్ వస్తుంది, ఇంకొకటి వచ్చి రైట్ నుండి లెఫ్ట్ వస్తుంది, ఇంకొకటి వచ్చి చూడండి ఆల్టర్నేటా లేదు, ఆల్టర్నేట్ ఇచ్చింటే బాగుంది. దానికి ఆల్టర్నేట్ ఇస్తాను. సెకండ్ వన్కి ఏదైతే లెఫ్ట్కి వెళ్తా ఉందో దానికి ఆల్టర్నేట్ ఇచ్చాను అనుకో, స్క్రాల్, ఇది ఆల్టర్నేట్ ఇస్తాను. ఆల్టర్నేట్ ఇచ్చి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేసి ఆల్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తాను. చూడండి ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్ ఇస్తే ఎంత బాగా వస్తుంది. ఇక్కడ టచ్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తుంది, బ్యాక్. ఇక్కడ టచ్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. బాగుంది. సో ఈ విధంగా మనం పై మళ్ళీ కూడా కాపీ చేయాలంటే కాపీ చేసుకునేది. పై 2 మాత్రం. ఏది? ఈ మార్క్యూ ఉంది కదా, ఆడ ప్లేస్ ఉంది, ఆ ప్లేస్ కనపడకుండా పోవడానికని నేను చెప్తున్నది. మనకు ఆ ప్లేస్ కనపడకూడదు. మార్క్యూ ఏది లెఫ్ట్ కదా, ఇక్కడ వరకే. ఇవి 2 కాపీ చేసేసి కంట్రోల్ సి, ఈ కింద వచ్చేసి ఇక్కడ అవి 2 పేస్ట్ చేసేస్తా. ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా, ఆ గ్యాప్ కూడా ఫిల్ అయిపోతుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఫిల్ అయిపోయింది. అదేమో లెఫ్ట్ టు రైట్, రైట్ టు లెఫ్ట్, ఇది అప్, ఇది డౌన్, ఇంకొకటి కనపడ ఏడొస్తుంది, కింద వస్తుంది. ఆల్టర్నేట్ టచ్ ఇటు వస్తుంది చూడండి, లెఫ్ట్.
ఇది ఈ విధంగా మార్కీతో వండర్ఫుల్గా చేయించండి. ఇంతే ఈ క్లాస్కి. ఇప్పుడు నీట్గా కనపడతాను చూడండి. ఈ క్లాస్కి ఇంతే, ఈ విధంగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడితో మార్క్యూ అంతా అయిపోయింది. లూప్ కావాలంటే స్క్రాల్ అమౌంట్ లూప్ కూడా పెట్టచ్చండి. ఇక్కడ లూప్ పెట్టి చూపిస్తాను. అది ఒక్కటి మాత్రం ఎందుకు పెండింగ్, దాన్ని కూడా స్క్రోల్ అమౌంట్ తర్వాత ఇక్కడ జస్ట్ లూప్ ఇస్తాను. లూప్ కిందికి వచ్చేసి లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ 2 ఇస్తాం. ఆ 2 కూడా డబుల్ కొటేషన్లో ఇచ్చేసామని అవసరం కూడా లేదు. అది 2 అదేంది డౌన్, డైరెక్షన్ డౌన్. మళ్ళా ఇక్కడ స్క్రాల్ అమౌంట్ ఇక్కడ 2 ఇస్తే లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. అది లెఫ్ట్ది, అప్ది ఇవ్వలేదు, ఇడిస్తాం. లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, ఇది 2 ఇచ్చాను, అది 2 ఇచ్చాను, ఇంకొకటి మిగిలింది ఇది రైట్. దీనికి కూడా లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇచ్చాను. అది అయింది, ఇది అయింది, లాస్ట్ 1 అయింది, డౌన్ కూడా అయింది. చాలండి. కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తాను. 1 టైం వెళ్ళింది, 2 టైం ఏమవుతుందో చూద్దాం. లూప్ పెట్టాను, అయిపోయింది. ఇవి కూడా అయిపోయినాయి చూడండి. 2 టైమ్సే రావాలని చెప్పాను కదా, అయిపోయినాయి. ఈ కింది వాటికి మాత్రం నేను లూప్ ఇవ్వలేదు, అందువల్ల అవి తిరుగుతున్నాయి. పైది మాత్రం 2 టైమ్సే ఇచ్చాను, అందువల్ల అయిపోయింది. లూప్ 2 టైమ్స్ అన్నాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 టైమ్స్ అని పెడతాను. ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ 4 టైమ్స్ అని పెడతా. కరెక్ట్గా మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి. మరి ఇక్కడకు వచ్చేసి లూపు 4 టైమ్స్ లేదా 3 టైమ్స్ పెడతా. పైదానికి వచ్చేసి లూపు 2నే ఉండిపోండి. కంట్రోల్ ఎస్, పైది 2 కిందది 3, ఆ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేస్తాం. పైది 2 మాత్రమే. ఒకసారి ఇట్లా పోయిందా, మళ్ళీ పోతుంది, ఆగిపోతుంది చూడండి. అది పైది ఆగిపోతుంది, అయిపోయింది, ఇంక రాదు. సెకండ్ ఇది 3 టైమ్స్ వచ్చి ఆగిపోయింది. ఇవి 4 టైమ్స్ వచ్చే ఫాస్ట్గా వచ్చేసి ఆగిపోయింది. ఈ కిందవి మాత్రం తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా లూప్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లూప్ ఉండాలి అంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఈ డాక్యుమెంటేషన్ కోసం దీన్ని సేవ్ చేసుకుంటాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్, ఇది ఫైన్ని కాపీ చేసేస్తాం. దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామే కాబట్టి ఇది ప్రోగ్రామ్ నెంబర్ 57. ప్రోగ్రామ్ నెంబర్ 57. ఇప్పుడు ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడికి అయిపోయింది. ఇక్కడికితో మార్క్యూ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది. తర్వాత మనం హోమ్ అబౌట్ ఇవి చూస్తాము. ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్